Hi, Alankum Vanakkam, virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. And a very happy Women's Day to all the beautiful women out there, and a very happy Women's Day to all the wonderful men out there who make this world a better place for women. So, I love being a woman. I love womanhood, and I feel like there's something so beautiful and so lucky and fortunate to be born as a girl and be a woman. So adanala I embrace it to the fullest, and I hope each of you get the opportunity to do it as well. And ஒரு sincere பெரிய thanks வந்து என்னோட யூடியூப் மேனேஜர் சரண்யாக்கு, பிகாஸ் எப்போவுமே சம்டைம்ஸ் லைக் உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து டியூஸ்டே தர்ஸ்டே சாட்டர்டே அப்லோட் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு. நிறைய டைம்ஸ் இந்த டேஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ஒகேஷனில் விழும், ஆனால் ரொம்ப லேட்டாக எனக்கு அது வந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் அந்த ஒகேஷனுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கண்டென்ட்டோ ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோவோ பண்ண முடியாமல் நிறையா போயிருக்கு எனக்கு. ஸோ அதனால் இந்த தடவை அவங்களுக்கு நான் ஏன் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன்னா, முன்னாடியே என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி சாட்டர்டே நம்ம ஒரு வீடியோ டியூவாக இருக்குல்ல, இட் ஃபால்ஸ் ஆன் விமென்ஸ் டே. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வுட் யூ லைக் டு டூ அ வீடியோ ஆன் இன்ஸ்பைரிங் விமென் இன் யோர் லைஃப் அப்படின்ட்டு. அண்ட் ஆனஸ்ட்லி தட் சீம்ட் லைக் சச் அ பிக் டாபிக் தட் காட் மீ ஆஃப் கார்ட், அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் ஓ மை காட், இதை பற்றி நான் யோசிக்கிறதுக்கே எனக்கு டைம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணுறதுக்குள்ளே ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் அவுட் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி that I got to put up a video that was exclusive for Women's Day. So adnala I sat down to actually speak about a topic that நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க. அண்ட் இதை பற்றி நான் ஒரு தடவை பண்ணணும்னு நினைக்கும் போதும் இது ரொம்ப பெரிய ஒரு பொறுப்பு, இல்லை ரொம்ப பெரிய ஒரு வேலை, இது ப்ராப்பராக பண்ணுன்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பேன். பட் டுடே ஐ ஜஸ்ட் டிசைட் டு சிட் டவுன் வித் நோ ப்ரெப் ஒர்க். ஏன் நான் இப்படி கையை காட்டுறேன்னா, ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பண்ணும்போது நான் ஒரு புக்கில் உட்காந்து சில பாயிண்ட்ஸாவது எழுதி வச்சு ஏதாவது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கோடு ஆரம்பிப்பேன். பட் திஸ் டைம் ஐ ஹேவன்ட் டன் எனி ஆஃப் தட், அண்ட் ஐவ் ஜஸ்ட் sat down. So I hope this goes well, and let's see. Let's get into the video. Okay, so today in our video, I'm going to discuss about menstruation. The actual way to say this is menstruation, but I'm so used to the colloquial way of how it was brought about when I was growing up. Menstruation, menstrual cycle, but anyways, it is about periods and how it is something that most women have to endure for the largest chunk of their lives. Typically, it starts when you are in your teenage, I guess. So you get your first period, and then it goes on till menopause. So டிப்பிக்கலாக இதில் என்ன ஆகும்னா, லெட் மீ ஜஸ்ட் லைக் பிரேக் இட் ஃப்ரம் த பேசிக்ஸ், பிகாஸ் நான் எப்போவுமே நினைப்பேன் இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே அப்படின்ட்டு. பட் வென் ஐ வாஸ் ரீடிங் அபவுட் இட் அ லிட்டில் பிட் அண்ட் லைக் ஆக்சுவலி வாட்சிங் அ ஃபியூ வீடியோஸ், ஐ ரியலைஸ் தட் மோஸ்ட் women don't even know what's happening with their bodies, and sometimes age old traditions and சில superstitious beliefs that are being followed will also make you think that இது ஏதோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம், இது ஏதோ தப்பான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஐ தாட் எனக்கு இருக்கிற அறிவில் எனக்கு என்ன தெரியுமோ அது உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலான்ட்டு. ஸோ women when they're born itself, they're born with their reproductive parts and ovaries. அதில் ஓவரீஸில் எக்ஸ் ஏற்கனவே இருக்கும். And when you reach a certain age or when your body matures to a certain extent, அதுக்கப்புறம் month on month, இல்லை it doesn't necessarily have to be month on month, within like 28 days to sometimes 40 days கூட ஆகும். ஒரு சைக்கிள் மாதிரி உங்கள் பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி இட் கீப்ஸ் மெயின்டைனிங், அண்ட் ஃபார் ஸோ மெனி அதர் ரீசன்ஸ் லைக் யோர் ஹார்மோன்ஸ், யோர் டயட், யோர் லைஃப் ஸ்டைல், அதெல்லாம் ஏற்ற மாதிரி திஸ் விண்டோ கேன் கீப் சேஞ்சிங். பேசிக்கலி எவ்ரி சைக்கிள் என்ன ஆகும்னா, an egg will get released from the ovary to your uterus, and if in case it's fertilized, it will develop into a child. Now the uterus will be a very small little organ, and once இந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி நீங்கள் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் the uterus will also இந்த ஒவ்வொரு சைக்கிளில் எப்படி ஒரு எக் ரிலீஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி the uterus will also kind of like prepare itself in case அந்த egg release ஆகும்போது fertilize ஆச்சுன்னா அந்த குழந்தைய bear பண்ணுறதுக்கான ஒரு prep work மாதிரி அந்த uterus பண்ணும். ஸோ அந்த uterusல என்ன ஆகும்னா, it will gather more blood from the body and kind of like அதோட walls எல்லாம் கொஞ்சம் திக் ஆகும். எல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு பர்ஃபெக்ட் கேட்ச் பொசிஷனில் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லலாம். See, I might be really like not great in the way I'm explaining, guys, but I'm just like trying to put it across in the way that I've understood, okay? So it's not every single time the cycle happens that the egg is going to be fertilized, obviously. So enna aguna, over a period of time when the egg is not fertilized, the uterus and the uterus la irukra the extra build up, and that egg will kind of get
released from your body. And this is very important because once this gets released is when this entire procedure starts again. So the next month or the next cycle இதே மாதிரி இது repeat ஆயிக்கிட்டே இருக்கும். It's a beautiful process. Getting your period, menstrual cycle is all a part of this beautiful process of birthing a child actually. இது வந்து ரொம்ப செப்பரேட் கிடையாது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு விமனோட பாடியில் கரெக்டாக நடந்தால் தான் ஒரு சைல்டே உங்களால் பெற்றுக்க முடியும். ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி as beautiful as childbirth. But what happens is sometimes you get like a little caught up in very I would actually say illogical traditions. I'm not very sure இது எதுக்காக ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு இல்லாமல் இருந்துச்சு. I'm not very particular, but in today's lifestyle certain things is not required to be done, which is the same when it comes to periods as well. At least within your home you don't deserve to be treated like you are impure or anything like that. I mean, as long as you are able to go through your periods hygienically without causing any discomfort to the people around you and to yourself, you should be fine. And I remember reading a quote somewhere about how a girl would never forget about how she was treated during her pregnancy or after her childbirth. Like, those parts are very sensitive. And அந்த டைமில் எப்படி ஒரு உமனுக்கு வந்து மற்றவங்க அவங்கள நடத்துகிறாங்கங்கிறது காலத்துக்கும் மறக்க முடியாதுன்ட்டு. I actually think that's how periods also works. When you are on your period, someone who knows that you are on your periods, avanga ungle eppadi treat பண்றாங்கங்கிறது is also something that you would remember or never ever forget in life. And எனக்கு வந்து I think that experience was quite smooth because my mom was so good even in that way. Like, of course, என்னோட சில cousins-க்கு கூட I've noticed that நீ வந்து பெட்ல படுக்க கூடாது, நீ வந்து தனியாவே இருக்கணும், and நீ வந்து நிறைய விஷயங்கள். I mean, I understand that அதுல சில hygienic விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. பட் அதை எப்படி சொல்கிறோங்கிறதுலையோ ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் லைக் கேர்ள்ஸ் ஆர் வெரி யங் when they get their first period. அவங்களுக்கே சம்டைம்ஸ் என்னன்னு தெரியலன்னா it could be a little scary when you're just bleeding from one part of your body because blood is always associated with wound or being hurt and pain and everything. So for the first time you notice that it's actually happening to you and it's almost non-stop, it can be a very scary time. அந்த டைமில் போய் நீ இது பண்ணாத, அது பண்ணாத அப்படின்னு சொன்னோன்னா you will really be scarring and traumatizing that child instead of actually experiencing this beautiful feeling that is happening inside of you and that's going to be with you for a very, very long time. So my mother was very chill. Although we followed a few traditions that my grandparents insisted on and everything like that, my mother always made sure I felt very, very comfortable at home, and I'm very grateful to her for actually making me feel that way. Inside the body இதெல்லாம் தான் நடக்கும், இதுதான் சயின்ஸுங்கிறது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். But how is it to actually experience your first period can also be, it's not very textbook. It can differ from each girl and again அவங்களோட body type, lifestyle எல்லாமே இருக்கும். So the first time you get your periods, you could be in immense pain, get cramps or anything like that, and it could just be something that happens all of a sudden. For me it was just like that. I literally could not even tell, apart from the blood, that I was getting my periods. I was in absolutely no pain or anything like that, touch wood. It just happened, and of course I got to take off from school and just sit at home, and then my mother was being very, very made me feel very, very comfortable. I was lucky to have my sister who had just gone through the same process the previous year, so I had her to like kind of like go to and discuss things with that I was not very comfortable discussing with my mom. And I had my aunt, என்னோட மாமி, அவங்களும் வந்து எனக்கு நல்ல like she took care of me so well. நல்ல சாப்பாடு போடுவாங்க because it's so important to be very healthy and everything. And in a way I feel like அந்த விதத்துலலாம் I kind of like followed everything that they said, ate everything that I need to, and touch wood, my period cycle for like the longest time was actually very, very comfortable and wasn't in too much pain or anything like that. And adukapra enak or function la kuda vechanga, which I cutely wanted to get done because to me I was like, any function we're inviting guests, they're going to bring me gifts, so in the gifts kaga na or function la ukand kuda panitte, and I just had fun with it and everything. But I think at the end of the day it's all about how your family handles you at that point of time. And again, touch wood, like my family handled it so beautifully, and I had like a great experience of having my first period. And the reason I'm constantly building this up is because if you are a mother, or if you are in that age where you might have a daughter later, or if you have like any sort of nieces or little cousins or little sisters or anything like that, I just want to help you break the cycle, because my mom actually did that. Enga ammaku avanga
அம்மாவோ இல்லை அவங்களோட ஆண்ட்ஸோ இல்லை அவங்களோட பாட்டிஸோ அவங்களுக்கு பண்ணியிருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் எங்கள் அம்மா எனக்கு பண்ணவே இல்லை. எங்கள் அம்மா வந்து ஹர் அல்டிமேட் ஃபோக்கஸ் வாஸ் ஜஸ்ட் மீ, ஹவ் ஐ ஃபீல், ஹவ் ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள், அண்ட் இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் அபவுட் மேக்கிங் மீ feel good about myself and never letting that down. And that actually helped me so much in becoming who I am. And periods was never a taboo at home. It was never something that I could not speak to my brother or my father about, and it was never something that I had to, you know, maintain in secrecy, or it was never something that I was told that, oh my god, you're on your periods, like you can't do this, you can't do that, you can't do this. Appadila kadiyave kadiyadu. But at the same time, my mother also taught me how to keep myself hygienic. I really believe that that's one of the main things, in a way that you know, I'm not causing discomfort to other people around me as well. So idhula rendu irukku, renduthukume or balance irukano. For example, when we are on your periods, it's at the end of the day some body fluid that's coming out of our body, like please don't get me wrong, but like how you have mooku chali, saliva, urine, or any other bodily fluid that gets out of your system, this is also a bodily fluid that gets out of your system. And எப்படி வந்து மூக்கு செல்லில நம்ம ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணணும், எப்படி வந்து சுச்சு எல்லாம் நம்ம டாய்லெட்டில் போய் போகணுமோ, அதே மாதிரி பீரியட் பிளட்டுங்கிறதும் is something that you have to hygienically handle, and that's very important. Only then can you live in a civilization, can you live in a society. Maybe முன்னெல்லாம் they didn't really have a lot of equipment around them to do this properly, so maybe they had to take measures, something like that. But we don't have to talk about what happened then, but we can talk about what we need to do now. Ippo you have several options to keep yourself odor free, to actually keep yourself stain free, to keep yourself comfortable while also being in very close proximity to other people. Idha mattum nama konja focus panni konja proper ah panniktona, then there is absolutely no need for you to restrict yourself from doing anything. So the number one concern would obviously be stain, I guess. So stain வந்து நீங்க எப்படி control பண்ணலாம்னா, by making sure that you are using whatever you are using, be it tampons, sanitary pads, or menstrual cups, or anything like that, you are keeping a timetable for yourself according to your blood flow, and ensuring that you are changing that constantly, and then you can try to avoid stains that way. But sometimes, let me be very honest, women, we can be caught off guard. நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணியிருந்தா கூட ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நம்மளே அறியாமல் a stain can come. There's absolutely no harm in a period stain, or there's nothing absolutely it's very very common, so there's nothing to panic about, there's nothing to get worried about. This being said, adu nadakkumbodhu ellarkulliyum oru chinna panic varudhu romba natural da. My recommendation would be, in case you are working or in case you're stepping out of the house or any time like that where you think you're on your chums and there's a chance of you getting stained, I would say carry an extra pair of garment, so you can just dress yourself comfortably. Try to not wear like, இதுவும் ரொம்ப சப்ஜெக்டிவ்னு நினைக்கிறேன், பட் நான் என்ன பண்ணுவேங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஜென்ரலாக பீரியட்ஸ் டைமில் நான் வெளில போகிறேன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா, until and unless I'm shooting for something and I have a costume to take care of or something like that and handle, I would prefer wearing like a short top which ends above my bum, and then wear like a skirt or a pant, like very thin, very loose, very comfortable pant, where in case of the stain aachna kuda I'll always carry like an additional pair of bottoms, so I can just quickly change it and then roam around freely or whatever. And I will also always carry an extra carry bag with me, so that na vand stain ana clothes yo adla potukalam abingiradhu is just something I used to follow. And another way that you can kind of like avoid stains is by wearing like extra large napkins or something like that, but we'll get to that when we get to like the equipment. The next one that is very important is also odor. So sometimes what happens is the blood that gets excreted from our system will smell a little different than anything that you will regularly smell outside you. In the odor can also be prevented the same way that you can prevent your like you know stains. நீங்க வந்து கொஞ்சம் frequent-ஆ உங்களோட napkin or change பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா, that odor will kind of be under control. Another thing that you can do is wear like a little bit of extra perfume or something like that. But the main reason why this odor might be a big issue inside your house or anywhere is how you dispose of everything that you're using during your periods.
be it a stained underwear or a stained dress or anything like that, you have to wash it immediately. Suppose you're sharing a bathroom with anybody, or even if the I'm getting so many calls. If you're sharing a bathroom with somebody, or even if you're the only one using the bathroom, sometimes bathroom you will be able to smell something so funny if you don't actually dispose everything off hygienically or wash your clothes regularly. So ungalku stain aiduchuna, the moment you're actually in your bathroom and you're actually back into your house, the first thing you should do is actually wash it off. And I would never, I don't know, I can never put it into the washing machine or something like that. I prefer hand washing it. So idukkaga oru chinna idu அம்மா எனக்கு கற்று கொடுத்ததா ஒரு குட்டி துணி துவைக்கிற soap and all be in the bathroom itself, so you can quickly take care of it. It's not like you have to wash the entire garment. At least அந்த ஸ்டெயின் இருக்கிற ஏரியாவை நீங்கள் வாஷ் பண்ணி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் வந்து எல்லா clothes-ஓடையும் வாஷ் பண்ணிடலாம். This is, I'm saying, if in case it's like a very large garment or very heavy garment that you're not able to wash independently and you're very tired or something like that. Otherwise, you can always, like if it's an underwear or something like that, go through the entire process of washing it off completely. And then when it comes to your tampons or your sanitary napkins or anything like that, I think ippala most sanitary pads, they come with a disposable cover. Like for example, இப்போ நுவா பேட்ஸ் இல்லைனா அசா கார்மேசி அதெல்லாம் வந்து ஒரு பயோடிகிரேடபிள் கவரே கொடுத்துருப்பாங்க. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு வெளியில் இருக்கீங்கன்னா கூட நீங்கள் உங்களோட பேட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் புதுசாக எடுக்க போகிற பேடில் அந்த கவர் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த கவர் அப்படியே சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே உங்களோட பழைய பேடை போட்டுட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை நல்லா ரோல் பண்ணி ப்ராப்பராக சீல் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ட்ராப் இட் இன் த டஸ்ட்பின். பிலீவ் மீ, திஸ் இஸ் த லீஸ்ட் யூ கேன் டூ, பிகாஸ் இட்ஸ் sometimes very very unfortunate to see that நீங்கள் வந்து ஒரு பப்ளிக் ரெஸ்ட் ரூம் போகும்போது நீங்கள் மேபி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு கூட அந்த டஸ்ட்பின் ஓப்பன் பண்ணலாம், பட் யூ வில் see some really like unnecessary sights of other sanitary napkins that have been used and discarded absolutely irresponsibly. நான் எப்போவுமே யோசிப்பேன், இதை அவங்க சும்மா ஏதோ ஒரு பாத்ரூம் தானேன்னு பண்ணிட்டு போகிறாங்களா, இல்லை they lack awareness about it, I have no idea. நம்ம எப்படி like insects, flies, bacteria, germs அதெல்லாம் பேசுகிறோம்ல, that also applies to this as well. But disposing it off like very very properly is very important. Suppose நீங்கள் வந்து reusable pads, reusable period underwearsலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, I'm sure there's like a whole new process that you have to handle and how you take care of the whole washing and everything. I am still not a person who is very well versed with that. Adanal I'm not going to comment on that. So these are the two things. And the third thing would probably be, இது ரெண்டுமே நான் சொன்னது வந்து is like mostly for other people and for yourself. The third thing is keeping yourself incredibly calm and cool. Like I do know that hormonesலாம் வந்து கொஞ்சம் haywire-ஆ போகும். You will feel like there is so many mood swings. Sometimes unexplainable-ஆ கோவம் வரும்போதெல்லாம் நானே யோசிச்சுப்பேன், oh it's that time of the month for me, no wonder அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு. But it's really about acknowledging, number one, that you are on your chums, and whoever the closest to you, letting them also know that these are the challenges that you're facing. இதெல்லாம் உங்களுக்கு நடக்குது, இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து you're actually facing challenges to handle yourself through it ங்கிறத முதல்ல acknowledge பண்ணும். Any sort of a hurdle or a challenge that you face in life, the first part of it would actually be to acknowledge that this is happening to you, and the second part of it would be able to actually handle it. Something that really keeps me calm is constantly sipping on water, and when I'm on my chums, I like sipping on cold water. Like I don't know, for some reason I'm not a big fan of cold water at all otherwise, but I somehow like to sip little bit on cold water. And if I have the privilege of staying at home, I like staying in a half lying down and half seated position, like bedla konjam pillows back support ku vechittu ஒரு மாதிரி நிம்மதியா பின்னாடி சாஞ்சிட்டு காலை மேலே போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன்னா, that's one of my most comfortable positions. Of course, like I also go through a lot of cravings and all of that to eat something, like literally in a way, when it comes to cravings, I'll feel like I have a mini pregnancy or something like that, because just like how pregnant இருக்கிற womenலாம் சொல்லுவாங்கல்ல, like midnight ல ஏஞ்சி ஏதாவது ஒன்று சாப்பிடணும் போல இருக்கு அப்படிலாம் இருக்கும். எனக்கு நிஜமாவே அப்படிலாம் இருக்கும் sometimes during periods and everything. And then like I think a large reason why I gained weight was because I was married to a wonderful, I am married, touch wood, to a wonderful man who'll kind of like try to make sure all those cravings of mine are satisfied. But இப்போலாம் I'm trying to go for healthier alternatives and then see how I feel about it and everything. But idellame as you acknowledge, then maybe you'll be able to take the next step forward.
And yeah, இதெல்லாம் தான் நினைக்கிறேன் that I really wanted to say. வேறு ஏதாவது எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா நான் அப்புறமா சொல்கிறேன், then you can probably add that as well. So இப்போ when it comes to periods, I want to tell you about what are the things that I use for periods, and throughout this journey of mine நான் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு. ஸோ இப்போ பீரியட்ஸ் டைமில் obviously நமக்கு ஒரு blood flow இருக்கும் that flows out of the body. ஸோ அதை கலெக்ட் பண்ணுறதோ இல்லை அதை like you know ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். எக்யூப்மெண்ட்ஸு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஐ திங்க் சானிட்டரி நாப்கின்ஸ், tampons, menstrual cups, disposable sanitary napkins is what I meant, reusable sanitary napkins, period panties னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது. இதில் I really don't want to comment on things that I have never used, so let me only talk about the things that I have used. Sanitary napkins ன்னு சொல்லும்போது there are like so many varieties in this. There is one that comes with some sort of a mesh lining and நடுவில் வந்து அதில் ஒரு blue color liquid இருக்கும், which is like typically the most common kind of sanitary pads that was out there when I actually got my first period, and I actually started using those pads. And ஆரம்பத்தில் எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக தப்பாக தெரியல, but as time went by எனக்கு பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி யூடிஐன்ற ஒரு விஷயம் வந்ததே கிடையாது. and பீரியட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் monthly once or like maybe 3-4 months once எனக்கு அது வந்துகிட்டே இருக்கும், ஒரு sort of a UTI infection, and I don't know, but I kind of related it to these pads. And once my mother found out about cotton sanitary pads, she made me switch to that, and I was very happy using cotton sanitary pads. Until now I try to use sanitary pads that are very very sensitive skin friendly. Obviously that area is sensitive for everybody, but I'm just trying to tell you that it's whatever tries to actually make the pads also keeping all of that in mind. அந்த மாதிரி I really like a few brands that's called Aza, Carmesi, Nua Woman. இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற sanitary pads, and I'm always up for recommendation as well. So இதில் வந்து you'll have like different kinds of sizes. I think there are small pads and there are like, you know, large pads and extra large and double extra large. இதெல்லாமே along with the length and width of the sanitary pad will also depend on the kind of blood flow that you are having. It's not always necessary to have really extra large pads or something like that. இப்போ ஒரு 5th or 6th day அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு bleeding இருக்குன்னா அப்போ mostly it will kind of be like spotting and everything. That time you can choose to use smaller pads. Nowadays I know that some of these apps also have like subscription model where you can kind of like customize the stock of pads that you want. Instead of buying one packet of small, one packet of medium, one packet of large, I'm saying you can actually customize it and say, okay, first day வந்து எனக்கு கொஞ்சமாக தான் flow இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு large pad, second and third day எனக்கு பயங்கரமாக இருக்குன்னா அதுக்கு like extra large or something like that. அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். Like it's become so friendly to our liking that நம்ம பயங்கரமாக அதை வந்து கஸ்டமைஸ்லாம் பண்ணி வாங்கிக்கிற மாதிரி கூட சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. இல்லைனா கூட there are basic pads with wings, without wings. Like நான் ரீசெண்டாக ஆஸ்திரேலியா போகும்போது I had my chums there and I was just so like, you know, I went to the local store and literally got like the cheapest pad that they had there, and to my surprise it was actually very very good. Wings இல்லை அதில், but பயங்கரமான ஒரு glue இருந்துச்சு, which when you stick it to your underwear was almost immovable, and I loved it. I didn't really save the name also or like the wrapper or anything like that. ஞாபகமே இல்லை, கலராக இருந்ததுன்னா it was so good. So yeah, அந்த மாதிரி you get like with wings, without wings, it's all for additional support and everything. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் in my journey what I've learned is எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த sanitary pad நம்ம எப்படிப்பட்டது யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே அளவுக்கு நமக்கு பீரியட்ஸ் டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அண்டர்வேரும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட். லிட்ரலி அது நமக்கு எப்படி ஃபிட் ஆகுதுங்கிறதுல தான் அந்த சானிட்டரி பேடும் நம்ம பாடியில் எவ்வளோ கச்சிதமாக இருக்குங்கிறதோ இஸ் லைக் இட் பிளேஸ் அ பிக் ரோல். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் விமன் ஆக்சுவலி ஸ்பெண்ட் சம் டைம் ஆன் தட். சும்மா கிடைக்கிற அண்டர்வேர்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஃபிட்டிங் பிடிச்சிருக்கு, இல்லை எந்த மெட்டீரியல் பிடிச்சிருக்கு, எந்த பிராண்ட் பிடிச்சிருக்கு எல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தட் மேக்ஸ் இட் ஈவன் மோர் ஈஸியர் டு ஹேண்டில் டியூரிங் யர் பீரியட்ஸ். ஐ லிட்ரலி ஹாவ் லைக் some I think like some 6-7 underwears that I literally keep only for my periods, and I'll keep rotating them and everything. But again, it's very important to be extra hygienic during this time. Then I'll try to you know, as frequently as possible as necessary, keep changing your sanitary pads and your underwear as well. Like in the time la nothing is more important than us ourselves. So adanal please just focus a little bit. I know நான் வந்து எந்த வீட்டு வேலையும் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு அது ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் நோ, யாராக இருந்தாலும் எங்கள் அம்மா வந்து எல்லா வீட்டு வேலையும் இழுத்து போட்டு செய்வாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கே நான் சொல்லுவேன், ப்ளீஸ் 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 ஜஸ்ட் லைக் யூ நோ கிவ் யோர் செல்ஃப் தட் ரெஸ்ட் அண்ட் டேக் யுவர் டைம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால ஐம் ஜஸ்ட் லைக் letting you know as well. And another thing that I have tried during my time are tampons.
ஸோ tampons நான் எப்படி யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன், எதுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா, ஐ ரிமெம்பர் ஸோ வெல், என் ஃப்ரெண்டோட சிஸ்டர் ஒருத்தங்க, ஷீ வாஸ் ஆக்சுவலி இன் த யூகே. ஸோ அவங்க திரும்ப சென்னைக்கு வந்து when she was spending time with her sister, she taught her sister about tampons, and that sister being my best friend came and told me about tampons. And the reason I was so interested in trying these was because நான் அப்போ தான் ஆங்கரிங் பண்ண ஆரம்பித்தேன். Till then I had only used sanitary napkins. ஆங்கரிங் பண்ணும்போது sometimes இந்த bodycon dresses இல்லைனா pants அதெல்லாம் போட்டுக்கும் போது sanitary napkin and even like the kind of underwears that I was using then, I was not இவ்வளோ சாமர்த்தியம் and all, ஸோ ஏதோ கிடைக்கிற அண்டர்வேர்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ என்ன ஆகும்னா, பேண்ட் எல்லாம் நீங்கள் போடுறீங்க, டைட்டான ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் போடுறீங்கன்னா உங்களோட பேக் வந்து ரொம்ப நீட்டாக தெரியாது when you are on your chums. கொஞ்சம் அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு 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 மைல்டு ரிங்கிள்ஸ் மாதிரி தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது மேபி வேறு யாரோ கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் நான் வந்து கண்ணாடியில் பார்த்து ஐ யூஸ் டு கெட் லைக் வெரி paranoid about it, and ரொம்ப ஒரு மாதிரி எனக்கே கூச்சமாக இருக்கும். such a young girl also then. ஸோ அப்போ இந்த tampons பற்றி கேள்விப்படும்போது I was like, oh my god, I need to try this. Tampons is basically what இப்போ sanitary napkins வந்து உங்கள் பாடிக்கு வெளியில் இருக்கும், and it collects the blood that falls out of your body. Tampons பொறுத்த வரைக்கும் it will be like a small little ஒரு டியூப் வித் அ ஹெட் மாதிரி இருக்கும், லைக் ஒரு மாதிரி ஒரு குட்டி விஷயம் மாதிரி இருக்கும். மேபி மை எடிட்டர்ஸ் will attach a photo, and what happens is you have to kind of like insert that into your body. So within your body it collects the blood, and after a few hours, based on your flow as well as the size of the tampon, you can like change it and add a new one, and it's actually very very easy to use. And அதில் இருக்கிற ஒரு 100% advantage என்னன்னா, சுத்தமாக வந்து like வெளியில் ஒன்றுமே தெரியாது. It will just be your underwear, and like literally there'll be like nothing outside your body, right? So it'll actually be very comfortable whether you want to wear like any sort of a dresses or something like that. And they say even athletes and swimmers and all use tampons when they're swimming, because to like manage their periods or something like that. But for me that whole relationship with tampons didn't work out for a very long time, because yet again I was not very comfortable with the idea of inserting something into my body. Was I uncomfortable during the time that I had the tampons? No. எனக்கு tamponsனால நிறைய ஸ்டெயின் எல்லாம் வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. ஆனால் எனக்கு I was just not one of those people who was comfortable with the idea. So I switched back to sanitary pads, and I'm a sanitary pads girl. I find it very comfortable, and yeah, that's what it is. Now menstrual cups, I know that there are a lot of my friends also who use it. ஆனால் எனக்கு அவ்வளவா அதை பற்றி ஐடியா இல்லைங்க. but I know there'll be plenty of videos out there which you can watch and maybe have people share their experiences. Or if you are one of those people, I'm more than willing to listen to you about your experiences, but it's just something that I cannot get myself to. And I know that more than anything else, when I'm on my chums, என்னோட கம்ஃபர்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், and அதை தான் நான் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்கிறதுனால நான் அந்த ஒரு ஸ்டெப்பை இன்னும் எடுக்கலை. ஐ ஹாவ் அ menstrual cup ready. every time I'm on my periods நான் அதை ஒரு நிமிஷம் பார்ப்பேன், ஆனால் உடனே எனக்கு வந்து மனசு மாறிடும். I just reach out to a sanitary napkins. That's something I don't know about. நடுவில் வந்து I did give reusable sanitary napkins a shot. I remember even during COVID, I was like, oh my god, these are things that's the need of the hour. But I realized that அப்போ இருந்த என்னோட ஜாப் ப்ரொஃபைலுக்கு that was not at all helpful for me, because இப்போ நான் பீரியட்ஸ் இருக்கும்போது I'll have to go for shoot and everything. அங்கே it will be a bathroom that I will share with other women as well, and எனக்கு வந்து அவ்வளவா டைம் கிடைக்காது. like when I need to change a sanitary napkin, it's not like I'll have 1 hour or 2 hours to take my time and do it. Maybe in like sometime I'll have to go back and get back to work as well. அப்போ எனக்கு வந்து இந்த reusable sanitary pads வந்து ப்ராப்பராக ஹைஜீனிக்காக பார்த்துக்கிற அளவுக்கு எனக்கு அங்கே டைமும் இல்லை, லைக் அந்த that was not my top priority. So I gave up on it, because நீங்கள் இந்த reusable panties எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை sanitary napkins யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, I keep stressing on this because I hope women know this. You have to handle it very hygienically. நீங்கள் ஒரு தடவையும் அது ரொம்ப ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி தான் மறுபடியும் உங்கள் பாடிக்கே கான்டாக்டில் அதை கொண்டு வரணுன்ட்டு. So that's a different topic on its own. But something that I recently came across and I have loved are disposable period panties. Like literally நானும் ராகவும் எங்களோட ஜார்ஜியா ட்ரிப்க்கு போகும்போது somehow
like நான் ஜென்ரலாக I won't really put my travel and my chumps together. ஆனாலும் என்ன ஆகும்னா கரெக்டாக ட்ராவல் பண்ணும்போது சப்போஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற chumps கூட முன்னாடியே வந்துடும். இட் வில் பி லைக் நீ ஊரிஸ்ல பார்க்க போறியா, நானும் கூட வருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் ஜார்ஜியா ட்ரிப் வந்து ரியலி இந்தந்த டேட்ஸ் ஓகேயான்னு கேட்கும்போது எனக்கு இந்தந்த டேட்ஸ் லீவ் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லி புக் பண்ணிட்டேனே தவிர, பட் தட் என்டையர் ட்ரிப் I was chumming. And கரெக்டாக வந்துருச்சு எல்லாமே. So I was a little skeptical because we had like tours planned from morning to evening and everything, and I was not very sure how to go about it and all of that. That's when I decided to try these period panties by Carmesi, and now there are a lot of brands that offer them as well. Competitiva, they're all quite good. Anna, it is such a blessing, I have to tell you. I still don't think it's necessary every time or every day. I use it only when I'm traveling or when I have long hours of work or something like that, but it's very comfortable. It's literally like a diaper, like in the உள்ள கால் விட்டு போட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு diaper. So full 360 degrees உங்களுக்கு protection கிடைக்கும், and it makes you feel so comfortable. And actually நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல அந்த periods ஐ மீன் அந்த சானிட்டரி நாப்கின் போட்டோன்னா சம்டைம்ஸ் டைட்டான பேண்ட்லாம் போடும்போது அது ஒரு மாதிரி ரிங்கிள்டாக தெரியும்ட்டு. இந்த when it comes to these period panties, they've also kind of like improved on the design or done everything so beautifully. அது வெளியில் தெரியவே தெரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. And now it's become one of my staples. I always have like backup plus some period panties in my house. And Ninga, if you're somebody who's working and you have some heavy flow and all of that, it's a great option to consider. It also comes in a nice easy to dispose packet. So நீங்க யூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பாக்கெட்ல போட்டு நீட்டா அது வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம். Again, like, you know, keep your hands clean, keep everything clean, and then like, you know, it's just that periods வந்து it's just a little bit of extra work. And other proper panitona, there's no reason for us to feel very restricted, like when it comes to going to work or stepping outside the house or living in a big like, you know, in a big society or something like that. But with regards to if you're having severe cramps, if you're having like excessive bleeding, or sometimes உங்களுக்கு வந்து periods ரொம்ப ப்ராப்பரான சைக்கிளில் வராமல் இருக்குது, இல்லை உங்களுக்கு வந்து more than ஒரு 7-8 days உங்களுக்கு bleeding இருக்குது, இதெல்லாமே வந்துட்டு I'm telling you, please don't listen to anybody who speaks online or like any information that you see on Google or something like that, and find a trusted gynecologist and go consult with them. Because even a small change in your cycle deserves attention, and there are so many conditions nowadays that can be easily handled when it's diagnosed early. But the problem is நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை கொஞ்சம் லைட்டாக எடுத்துப்போம், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. I'm not saying obsess over your periods, but உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டை தாண்டி if you're in pain or if you're finding something very unusual, always go to a doctor. I believe that having a gynecologist that you trust and building a relationship with them over time is very important. ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் தான் நான் வந்து ஒரு டாக்டரை தேடி போவேங்கிறத தாண்டி, I think all women and even men need to have a gynecologist that they believe in. I'm not even kidding. And உங்களுக்கு என்ன ஒரு கம்ஃபர்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட் எதுவாக இருந்தாலும், be open with your gynecologist, discuss it with them, and try to like, you know, get yourself mentally and physically cleared off and happy. யார் என்கிட்ட menstruation பற்றி பேசினாலும், periods பற்றி பேசினாலும், பெயினை பற்றி பேசினாலும், I'll actually be one of those people who will be like, do you have a gynecologist? Are you discussing this with your gynecologist also? Because of course it's like, இது ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரின்னு சொல்லலாம். நிறைய பேர் நம்ம if we meet another girl and then we have like certain doubts, நம்ம அவங்க கிட்ட கேட்கறதெல்லாம் உண்டு. But a professional opinion, in my opinion, a professional opinion is always necessary. So that's about it. I think I should have actually sat down with my diary and maybe I would have made some better points. But I don't know, I just went with the flow. And I hope I didn't waste a big chunk of your time on Women's Day. Virtual hugs to all of you. I don't know, I'm just thinking if I've just gone blah 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 blah, blah throughout. But எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, ஏன்னா நான் மனசில் இருந்தது எல்லாமே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன்ற மாதிரி. But I still have a feeling that இன்னைக்கு நைட் தூங்க போகும்போது I'll think of like, இந்த பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கலாமே, அந்த பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கலாமேன்ட்டு. But it's okay. Women's Day மத்தியானம் வரைக்கும் எனக்கு டைம் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த வீடியோவில் நான் ஆட் பண்ணுவேன். But once again, thank you so much. I have to tell you, all the women out there, all the men out there, if this woman is incredibly happy in life, it's because of all of you and this YouTube platform that I have and how I get to connect with you. And
how that makes me feel. உண்மையிலேயே சொல்கிறேன். Thank you so much. நிறைய இங்கிலீஷ்லேயே பேசிட்டேன். எனக்கு அதில் தான் I think my thoughts flow. So அதனால் it was very easy for me to discuss that with you. But I hope it wasn't very irritating for you. And lots of love to all of you. I hope this day and every day for the rest of eternity, you all get to feel very, very special being men, being women, and just being you. So thank you so much. And கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Bye.